All right, we're back again on Kids Ngesi Radio, according to you. And now we're having the Paramount Chief, Ubaba Joseph Kreeling. He's the Deputy Chairperson of Contralesa in Buffalo City Metropolitan Municipality. And of course, as one of the leaders that are within the community, he's part of the people that are here at Berlin November. As you know, that Berlin November accommodates a lot of people. There's a lot of activities that are happening here, and I just want to hear from Chief Kreeling, that what is your take? This thing has been happening. This is the ninth year now within this community of Berlin, and of course the surroundings. What is your take as Contralesa Buffalo City? Firstly, I want to thank Chief Ngesi, Keith Ngesi Media for allowing me the opportunity to speak as a tradition leader and give my viewpoint and the positivity of the whole Berlin November. And greetings, listeners. Greetings to every home, every family, every individual listening. I'm sitting here at a very important and auspicious event this afternoon. I think personally, I welcome every little investment that was made into this event. Um, First of all, for me, it brings business opportunities to our province as a whole. We are known to be the poorest province, but and I think events like this can really transform our communities because it also it creates jobs to our local entrepreneurs. Currently we're sitting in South Africa with a high unemployment rate. And as I'm sitting here and observing, and I see youngsters running around, being busy, being active, and their businesses is really operating today. And I'm sure they gonna benefit from this, and also it creates a fertile soil for our local talent, our youth to display their hidden talent, and the gifts that's lying dormant within us. If I look at a youngster, I don't see just a youngster. I see a former businessman. I see a next politician. I see a next traditional leaders. If it were would say that Nelson Mandela, our honorable president, that was watching the goats Kunu, where he grew up, could become the first democratic president in our era. So this opportunity, it's also a place of networking. Today I've met so many friends, by just sitting and talking. People see me, they acknowledge me. So I'm from the coin send community. They ask, hey, what is this all about? No, and I could engage with them. We share cards. We set dates to meet where we can speak in business, where I can come to their churches, to the schools to come and talk about the coiners and history. So this um, Berlin November is a good place for networking. Businessmen, young entrepreneurs, our youth, to connect with each other and share talents and dreams. Dr. Miles Monroe one day said that in the graveyard there lies dreams and visions, businessmen, presidents, because the dreams, books it was not written, because the dreams was not fulfilled. And platforms like this, the Berlin November, create an opportunity like this for people to network. But that's not all. It can also boost our local talent in terms of music, art, and various skills. I've seen some people singing here, making music, bringing people together. They display their local talent. So our local guys there from Ekasi that's got little small band can come here and become and display their talent and become known to Berlin, known to East London, Buffalo City, known to the province, nationally, an opportunity possibly to grow internationally. And I think there's much more that this place is just holding. It boosts our young and up and coming entrepreneurs and emerging businessmen. Because look, there's I don't see that people just becoming emerging businessmen. They are entrepreneurs. Emerging just means you're coming up. But through this Berlin November, they can boost and create
businessmen out of our youngsters. You know, business people like we also have some socialites, socializers, guys that come here, they sit and unwind. You know, they enjoy the talent of jazz music that is inside there. There's good food. The culture's rich. The people is friendly. You know, and the Berlin November created that atmosphere of Ubuntu. Because Ubuntu kabantu. I'm a person to another person. You know, it reminds me of the status quo of our country. We've lost that spirit. And through such platforms and events, we can revive, we can revitalize that spirit of Ubuntu. Yes. Yes, sir. And the other thing, Chief, that I have observed over the years is that it is also an opportunity for the hawkers, ordinary people of Berlin, at least to get something as they are going to the festivities. So this platform also opens space. For instance, even here, once I finish here, I'll be hungry. And I'm gonna go to those people and buy. Yes. So it does have contribution to local economic development. What are you going to do to make sure that there is a continuity of this activity? Because after Berlin November, it's going to be quiet for another 12 months. Yes. So, and this is the land that is available. What is it that you guys are putting forward as a suggestion to government, as you work close with government, to make sure that there is activity throughout the year in Berlin? Yes, very good question. Very good question. From a traditional point of view, being a tradition leader, I travel every province. I travel sometimes internationally. I think, in the spirit of Ubuntu, we've got a year to plan to create not an image, but to create a picture to the world that a rainbow nation can exist. I must say I'm a bit disappointed, because there's much more other races. If I talk about race, I mean our whites, and I'm not being racist, but you know, we need to spread our wings and invite other nations to participate in this event, because this is not a local event anymore. It is a national and it is a national and international event. So the image that the world out sees, say that the one to us needs to see out there is there is not just our black entrepreneurs. There's not our Khoi entrepreneurs coming there. You know, we should invite our Indians, our white Afrikaners to spread the rainbow nation can give birth right here in the province of legends. And we can make it happen right here in BCM. Our municipality hard at work. You know, we've got a very talented and vibrant premier, our Honorable Oscar Mobiani. And his dream is for us to spread our wings and to give that image to the world out there, that Ubuntu exists not only in BCM, Buffalo City, it exists in our province of the Eastern Cape. Most important, Eastern Cape, the province, the Eastern Cape that we want. Yes. And we can put that on the map, Eastern Cape on the map nationally and internationally. The potential is there. Thank you very much, Paramount Chief Joseph Kreeling. Okay, you want to? I just want to say one thing. I want to thank the organizers. And I just want to apologize for my chairman, Chief Makinana, for not being here. We are spread all over the province because of activities. And it's a season of Yes, and we want to thank the organizers for Berlin November for inviting us. Or organizing us some nice seats, you know, and making us feel like sort of VIP. Because we are very busy, Contralesa is very busy all over the Eastern Cape, and when I give that big thank you for you, for Keith and Gassi Media for this beautiful invitation, so that I can spread the word out there and make our province known. You're welcome. Thank you very much. Much appreciated. Sure we'll keep in touch and get to know about other programs that you are busy with as Contralesa. Yes, sir. Thank you very much. That's much appreciated. That's Paramount Chief Joseph Kreeling, Deputy Chairperson of Contralesa in
Buffalo City Metropolitan Municipality. Time check now, it is 4 minutes to 3. We broadcasting live from Berlin. It's Berlin November 2022 edition. Sotata kwa kona ke indwana na yengoma. Mebana ke by 3:30 we're wrapping up the broadcast. Flow harder than a bitch, fucking good dope. These hoes hating why these hoes so cutthroat. One hit wonder bitch, I make that shit pop. He told me to go in, fresh I pop that shit. My flow shape pop harder than a lesser quake. The one in 1964, it was devastate. These bitches wonder who I is, tell them shake and bake. Rick and Bobby, bitch I'm nobody. Shake that ass on the floor, let me see you wobbling. Tell them to burn my shit when you hit that replay clock. Smoking while I'm riding, bitch nigga hiding. Do this shit like every day, drop like an earthquake. Earthquake, 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 earthquake. I make that ass shake, ass shake, ass shake, ass shake, ass shake, ass shake.
Utika ngoku singalindela ntoni sekwenzeke ntoni? Mandithele lithuba ndizibuzele abaphulaphuli kwindawo wasibule kuza abaphulaphula sikuzo ikhethen ngesiradio. Ekuseni nje apha sikule ngentsimbi yesithandathu bekho abantu baka-KS unit nabantu baka-SPCA apha bekuqiniseka ukuba benza sure ukuba amahashi angazobaleka apha namhlanje azokhuphisana apha asempilweni. Okay. Yes. Kwenzekile ke akhutshwayo. Ekhutshwayo nje amanye amadoda ke ibheli November mose uchomeke amadoda amaninzi achomeke apha for into zeholide for December. Ibizinyembezi ekuhlungu ubona amadoda elila ungabaleki apha kubheli November. Okay. Ikona ihashi elidume kakhulu kuthiwa ngu-divorce. Ihashi elo kuthiwa ngu-divorce elo nehashi kuthiwa ngu-G-string. I still remember last year ndandilapha last year ndiphethe ne-owner yakhe I still remember ngathi ngu-Silk Damoy uSisiloza wamamfene ebekhoyo apha ndandihleli nabo apha ngoko ehleli apha umkelo utata apha ezinyembezana apha ihashi ngoba balibaleke apha. Litheni elahasha aliphilanga? Aliphilanga elihashi eli ngokwempilo ngokubonakala because linezigweqe cabala ngolalibelekwa labeleka ngendlela erongo lwahashela but ke kube lamahashi ngimasho sekuhlaleni anga thina ekuhlaleni asiboni ingxaki kuloo nto leyo. Sisigulo nezigweqe. Yes, sisigulo ke bezalwa because izalwa ngendlela erongo ngokwelapha ehashini ngokwelapha ku-race. So alizophala kubheli November linalungelo phala apha kubheli November because liyenzekala sike lonzakala isidyuki kanti sike lonzakala lona lizophula. Oh Yes. Hayi, we are in a classroom siyafunda aba baphulaphuli bendingayazi loo nto leyo mna benzawuthi iyadiscriminatewa ngendlela umntu azelwe because kaloku udaliwe. Xa kanti ke xa lizelo linezigweqe sisigulo eso so utata ebengayazi yena. Yes, bengayazi loo nto. If ufumanise ukuba mhlawumbi ayi-10 anezigweqe bezawenzela ikhategori yawo odwa abaleke since ke liyi-1 sikanyanzela uba sibekele bucala li-disabled. Yeah, li-disabled kubazekile lo hashi elo. Alright. Yes, because surely lisa apha. Awuqhube mntakathumela. Yes, into yenzekileyo apha ngokosiqhelo mos kubheli November uqhele bekho 800 meters. Since ibikhona ke lo nyaka but ke ekuqaleni kakuqala yona uqale amahashi omhambo. Amahashi omhambo ngathi adanisa bafuna ukuthi adanisa kangawazi. Yes, ayipetsula ku-number 1 wakhe wenzekile ke into eyenzekile u-number 1 umzi unityala. Elihashi ke lasengqamakho elo. Yes, ihashi iqhutywa nge-owner yakho nomntana uxolile. Okay. Yes, number 2 ukuthi hu. Yabona ke lo ukuthi hu. Ngekhatha libandla elo. Hayi liyahamba liyasuka. U-number 3 into ziyenzeka. Liyalapha eDimbasa. Liyasuka nalo but ke ndidanile kanti ndibona because ndilijonga phela u-number 1. U-number 4 ngumali iyaxabanisa. Ixabanisa ukufa imali. Ixabanisa ukufa imali. Usathi ke iyaxabanisa kuphinde uqhubekeke mntakathumela. Kuyabhejwa apha. Kakhulu. Okay. Silapha nje siyabheja. Alright. Yes, amadoda yiyo amadoda ayilapha nje xabana kangaka kaxatyano apha ngalento lombhejo ndini. I-regulator nisebenzisana njani nayo i-gambling board? Yes, i-gambling board siliki khona apha kubheli November. Okay. Every year bayasi-workshop malunga nento dimasene gambling. Okay. Because ibe-addiction ngelinye ixesha kube nzima uyiyeka. But ke into yenzeka i-gambling board ndiyenza umsebenzi omhle kakhulu. Nyaka nanyaka nangoku ikhona apha. Alright. Yes. Imali yaxabanisa. Imali yaxabanisa ibe 1000 meters. Bingu 800 ubuthetha ngayo. Bingu 800. Ngoku ndi 1000 ngoku. 1000 meters ngangesixhosa akangesintu. Number 1 bengukusasa alaziwa. Awu madoda yabona ke elo ngelikabandla qhansi elo benguvutha. Yabona ke elo uvutha elo hashi elo kokuzayo. Ikhona into evuthayo ngasi isibane linembungi elo hashi elo. Ingathi yeke ngelika azile ke elo. Tata ukomphela benguliphica. Uliphica naye nguazile nkomphela phuma number 3 nalo bengumshumayeli. Yabona kumshumayeli ijoke yayo ilwana 9 years. Kuthiwa ngusisonke lo ntwana leyo. Yabona iyashumayela kakusela hashi. Esibiza zonke izibhalo ezinwele. Wow. Ihamba kogaga. Nyaka na nyaka. Ina 9 years. Inatsika inkweli ijoke le yelihashi. Be 1000 meters izimbini. Into yenzekileyo apha ke kwenzeke imbali kulo nyaka. Amahashi registered amata 1000. 130 sicela into yenzekileyo 130 i50 siwajikisile. Yes, ngenxa yempilo akho sempilweni right. Okay. Kwaye nejoki kwaye ke nabakhweli bazo ne-owners zazo sizaxola because ke u-SPCA akave sikathi iphuma nehashi lakho unike solution athi unike solution athi ke mhlawumbe ivene ngensuku ezithile and then uphinde ubavizithele bakwenzela free ke loo nto leyo. Okay. Yes. Uthe le nto ingenziwa 30 days before the actual race abantu baske bazosurprise wapha. Yes, yabona ke nansi iyona nto inkomba le ifuna ulungisa nami ke nawo uncoko nabantu nabagqirha pha bathi ke into baza kuba yenze kulo nyaka ulandelayo le.
because kaloku abantu bangena ezindlekweni mntakaCimela ukulungisela le nto uyaqonda imali abayichithayo benethemba bazawuzuza nto so banoko ijonga loo nto madoda abantu abakule sector kuba kaloku ngabantu basemakhaya abazazi qhuba into enzekileyo mosibike kumleqeleni bente 800 meters kangibeko yathi ke njengoba kuyibona imvula kathi cwaka since 800 meters kuthiwa amankonyana ngamahashi ango asaintroducewayo lapha kule game yamahashi into mandi nge-800 meters amankonyana azalwa ngamahashi ekudala ephala so le nto ayincanca ebelini le nto ayincanca konina le nto yabona ke ihashi lokuqala untombi egqirha ngeli kaphumelele ndazi unumber 2 ngumosiya ngeli katata Mukwena la ngapha eFree State bengumesi elesithathu Messi yabona ngela ngapha ke lo notata uZipho wase Alice yes bezizigogo yabona ke isigogo nganga ke ngokuona sekufutshane ba makathatha ukuhlala phansi apha eracing sethanda ukukhula so yes number 1 ku divorce pha number 2 ngunyoko nesibindi number 3 mali uthanda amangazana yes inkazana ihle yabona ke ngoku yayirace elandelayo hayi ngamagqirha yabona ke amagqirha tata ukhethe ngesi kune picture yamagqirha bane picture yamagqirha nje wena la indlela la yabaleka ngayo ispeed sawo abasemoyeni lo mahashi ango number 1 apha ngu-TRT owner yakhona ngumalaziwe yangundoda ayibuzwa futhi khona apho yaqualify yangundoda enagama unumber 3 number 4 yanguSathana yabona uxa kusathana yes yabona kuSathana beke waxaka ku race ehlungela eBhele November irace katata Ngumbele apho ke irace kaNdlovu abopho ke kuthatheke ukhona umfana othi nguLupes walapha eNdevane yasho kuthiwa nkonakele iphi ithathe yonke into pha ulapha uxakile lapha nyaka nanyaka uyabuya nyaka nanyaka uyabuya saphinda sabuya ke ngoku yayi 1200 meters which is ke ngangesilungu ke ithatha press yangu number 1 nangutshethani unumber 2 wangunkosazana yangu number 3 ngangubuzani kubawo number 4 yangu fast move yangumkhwelo ke ngoku yabona kumkhwelo nganga long distance fumaniseka nomxhelo kukho into ke ethanda ukwenziwa ke zi-owners nangejoki imaqhenga aqala ukwenziwa kukho into kuthi uyabona iCamfara ile nto ingaka iCamfara ayifaka phansi kwelwimi ayifaka phansi kumbana enkolo ethi laa nto nje xa lihevuzelayo klepha emkhaleni livula isifuba eliyashi lingadinwa so into enjalo ke siyenzeka kusini nje sayijonge because yinyani leyo kwaye ke njengoba siyazi uba mahashi ngangashayisa unsango ayatshayisa amahashi apha uBhele November sifuna uyibona loo nto leyo because ihashi elitshaya insango albina control liyako ndingafunga libaleka apha liyoqabela elithi liyoqabela iqondo ligqithe apha yabona ngenye yezinto endiqomba ke leyo iyasinceda into odibanisana nokubiywa kalapha eqale ngengajongwanga kakhulu loo nto leyo but ke ngoku hayi amahasha lapha asempilweni onke and then urace ke ngokwesilindeleyo 1500 meters benguwafa ngamakhunga amakhulu benguwafa uwafa ke ngoku isikakhulu eyona race yayijonga ngamehla abovu nakuyisajonga ngamehla abovu but siyenze yangawacandela abambili because into yenzekayo besikadibanisa amahashi esixhosa siyadibanisa amahashi esilungu ke ngoku yabona iba ingxaki because amahashi esixhosa ayashiywa ngamahashi esilungu so ke ngosayensi sezikhathalela kulo ezimbini so sinowafa mahashi esintu sinowafa namahashi esixhosa so saphelele apha kwangoku all right yes siyayazi into kubana mhlawumbi ngawapho divorce banyukile nabo bayongena pha okanye la ubusowachazile wona wazokuza kulo mgama we-1.5 no awazokuza anga 1.5 akhona ayi 1.5 but ke ngoku uyabona ngoku anga ezi winners behlungele uya kula wafa because ayabe 12 pha winner takes all all right yes khawuthethe ngalo winner takes all ithini into abazawufunjathiswa yona kulonyaka ingathi ibiza kakhulu iyabiza kulonyaka iyabizwa kathiwa beyindaba kaMkhosi siyenze indaba kaMkhosi lonyaka ukwe babangalandela ewe yes because kona nto umlandela kona nguDisemba all right hayi ke simekona siyayeka phayana ngo-half past kodwa indlela enomdla ngayo usomeleze le ndlela ayenza ngayo I'm sure nawe mphulaphuli nawe mntu obukeleyo unawumdla ukuthi inoba ke ngoku la magqibela kankqoyi ka-1000
500 uzawuhamba njani na. Sizayinikezela ke lo nyoba leyo ke silinde sive into yokubana iphelele phi na. Sibamba ngazibini ke kuwe ke mhlekazi wami, siza kulinda kwakhona uzoba update abantu into yokubana kumiseke phi na. Hey, ngiyafuna ukhe ndihambahambe ndiyobona usathana nale nehashe lamankazana yonke nje la. Thank you very much. Thank you. 11 minutes after 3, we coming to you live at Berlin, November. Apha ke East London, Berlin, November 2022. It is the 9th edition. Sikhulula ngolo hlobo ke usomeleze kacimile. Ngentwana na yengoma mfondini. Yamthanda lampo besikhe samzama apha uDJ Fresh akasokolisi kakhulu.
We are now at 70 minutes after 3 here in Berlin 2022. Sinileke ngoku ukuthetha naye BMF Black Management Forum abathi ke bona ba celebrate iminyaka bekunye nayo Berlin November. But before that, make start ingoma sizobona ukuthi sithetha nabani na namhlanje. King, sala ngapha sisiphinga. Hayi ndikufuna apha esithatheni. Ngandifakela nje indlebe zakho. You right? No, good. Mhlawumbe uyayifaka apha ke so. Izoso ingaphazamisa umwazi wakho. Yeah. Alright, 18 minutes after 3, coming to you live again up at Berlin, November. So you can see radio is radio according to you. Sizama ke ukuphathela wena umuntu ongezanga apha mhlambi ngenxa yezinto maybe you are not here in East London, you are not in the Eastern Cape. We're here for you. We're going to give you blow by blow of what is happening up at Berlin, November. Baninzi abantu selesithethile ke nabo. Ngoku sinaye ongafuna uintroduce awusisipinki naye ke ukhona apha kwi-Berlin, November. Sisipinki, welcome to Kidness Radio. Thank you very much for inviting me to this radio. Yes. This I know is a dish. This is not the first time. Surprise. Not at all. Not at all. She's not a virgin behind the microphone. Kudala nje ekhona apho mhlawumbe kufuneka simnike inkqubo yakhe. Uthini ngalona? Uyayoyika nje. Ndiyoyiki. Ndandimcelele noloza. I deserve uba ndibe nenkqubo yami kwesi sitishi sakokhisa. Qha ndiyakubona uba ingathi ubheka phambili uba umva. You are equal to the task. Sizayijonga loo nto leyo. 2022. Oh yes. Oh yes. Sichazele when ufuna uthini about what is happening here today. Xa ndifika apha today, I was very surprised that because i-weather inje, but uyabona indlela abantu abaphume ngakhona, and each year you'll find oba there's an additional thing that is being done by Mr. Bacha. Today kukho nelacala whereby abantwana are just entertaining themselves. It's like Happy Valley in PE. Yandicingisa ngexesha lam at my early age. So it's growing this concept yakhe day by day. I want to say to him, keep it up, this good work that he's doing. And it's also very nice, also conducive for the local business people. Because I've seen the stalls, cooking was mandi, Oskalkop, and you name it. Kwezindawo zifana noma East London, you will find there is no exposure for them. So the people of Ntabozuko, they are experiencing into yoba bazibone bethengisa, bazibone beminglisha with osaziwayo abakhoyo apha basemarhawutini, and you name it. It's really perfect. Ithandela ngento ba ke inika amathuba abantu balapha eBerlin nomathuba kuba anqabila lokho amathuba nje usondela uDisember bayafumana into abantwana nabantu uyaphuhla kuqoqosho sekuhlaleni of course. Nicima mhlambi ke unyaka wesithoba lo yintoni enophinda yenziwe to improve it, because yabona unyaka nonyaka they always go an extra mile to introduce new things. Next year, definitely, this guy, Ubacha, he will be celebrating 10 years. Normally, when you celebrate it with 10 years, whether ungumdana 10 years, whether it's an event, he must add more. And some of the things, thina bantu bahamba apha, mhlambe simthumelele sithi kuye, you add there, delete part, do this and do this. Otherwise, standard this year is just over the moon.
I really appreciate. But ubhaka ndiyafuna kasixelele kwenzeka ntoni ngaye nemvula, because every year yes, I'm sure lo mfana uthenga umkhwetha watyela embizeni. That's what I suspect, because every year xa size apha there's a lot of rain, there's heavy rain, yena nemvula I don't know if something must be done, whether kuxhelwa ibhokhwe kuchilwe kuthiwe imvula mayihambe kwabharha. So for those few words ndifuna ukuthi abantu abangakhoyo apha, they are missing a point. Baphosiwe i-vibe ilapha kunetha kunganethi, sifake ii-heels nee-hat as you can see. Asikho hat, sifake i-hat. Sifake i-hat nditshilo. Yes, hayi nami ndiyatsho. Oh, okay. Asikho hat imvula. Yes, we are very happy. Sifake ii-heels, safake i-hat kumandi. All right, thank you very much ngusisi Bhenkelo, our socialite esithandayo kakhulu nonegalelo kakhulu kwi-society. Sidla ngombona whether ku back to school uba khona phayana motivating abantwana. Thank you very much, Sisi. All right, thank you. Thank you, Kid Radio. I love you, this radio. I love this radio very much. Thank you. According to you. Thank you very much. All right, masiphume starting ngoma ke ngokusibheka phaya kwi-BMF. Going back to being myself. Living in a world Hi, Jonah. searching for the riches I had all the time, trying not to happiness, just a state of mind, just a state of mind. Searching for the riches I had all the time, trying not to happiness, just a state of mind. Just a state of mind. If I'm someone, what are the celebration? 10 years. Yes. Being part of. No. Okay. The young professionals in BMF to be 10 years. Oh, okay. Yeah, but That we are hosting here. We are hosting here. okay. Chebisini albanese. Yeah, we're putting it over. Ain't talking about the wolves in the lane. I'm talking about the wolves in the night. Going back to my roots. Going back to my roots. Going back to being myself. I cannot live for nobody. Living in a world fantasy. Go back to reality. Searching for the riches I had all the time. Trying out to happiness. Just a state of mind. Just a state of mind. Searching for the riches I had all the time. Trying out to happiness. Just a state of mind. Just a state of mind. Going back to being myself. I cannot live for nobody else. Living in a world fantasy. Going back to reality. Searching for the riches I had all the time. Finding out the happiness is just a state of mind. Just a state of mind.
right, okay. Sibambile ke thina mphulaphuli silapha Berlin November. It's BN22, the 9th edition ya Berlin November. Sikusasazela ngqo siyikhiphi ngesi radio according to you. It's radio according to BMF Young Professionals. They are celebrating 10 years and they are hosting up with Berlin November. You are not new up station now, Papa. Kakhulu apha njengosihlalo ke